Daily English practice conversation. Talking about weekend plans. வார இறுதி திட்டங்களை பற்றி பேசுதல். What are your plans for this weekend? What are your plans for this weekend? இந்த வார இறுதியில் உங்கள் திட்டங்கள் என்ன? I plan to clean my house and rest. I plan to clean my house and rest. நான் என் வீட்டை சுத்தம் செய்துவிட்டு ஓய்வெடுக்க திட்டமிட்டுள்ளேன். Are you going to visit anyone? Are you going to visit anyone? நீங்கள் யாரையாவது பார்க்க செல்ல போகிறீர்களா? Yes, I am going to visit my parents on Sunday. Yes, I am going to visit my parents on Sunday. ஆம், நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை என் பெற்றோரை பார்க்க செல்கிறேன். That sounds like a relaxing plan. That sounds like a relaxing plan. அது ஒரு நிம்மதியான திட்டமாக தெரிகிறது. Do you have any plans to watch a movie? Do you have any plans to watch a movie? திரைப்படம் பார்க்க ஏதேனும் திட்டம் இருக்கிறதா? Maybe I will watch a movie online on Saturday night. Maybe I will watch a movie online on Saturday night. அநேகமாக சனிக்கிழமை இரவு இணையத்தில் ஒரு படம் பார்ப்பேன். Have a great weekend then. Have a great weekend then. அப்படியானால் இந்த வார இறுதி உங்களுக்கு இனிய நாளாக அமையட்டும்.